Здорово, зритель! Мы начинаем проходить Alan Wake 2. Да, я играл в игру на релизе, и игра работала она так-то хорошо, но катсцены были очень плохие. В общем-то, как-то так, да. Параллельно этому прохождению будет прохождение оригинала, причем именно оригинала, не ремайка, не ремастера, а именно оригинал. С русской озвучкой, как положено. На самом деле. Жалко, что Alan Wake не в Steam, в EGS. Мне неохота больше игр в EGS покупать. Ну, как бы я там периодически покупаю, но скорее потому, что это будет более выгодной покупкой, чем в том же в Steam, потому что иногда DLC в основном я покупаю бесплатным играм. Типа Control. Да и покупать их возможно еще. Кроме новых. Башка оленя. Ну, с титрами проблема, да? Титры плохо сделаны. Они то после озвучки проходят, то перед озвучкой выходят. Короче, ладно. Хотя бы так. Раньше у меня и звука тут не было, блять. Ну ладно, не здесь. В другом месте. Кто это хер? Я так и не понял. Выход задет. Скоро рассвет. Глаза открываю. Улетаю. Ладно. Покажи мне. Покажи. Да, на самом деле, зная меня, можно было, конечно, и русской версии там подождать, вся херня. Но что-то как-то не. Да, блин. Дайте мне темень в комнате, а то слишком ярко, сука. Подготовился, ебать его глаза. Все, держи. Держи мне, блядь, занавеску. Да, у меня тут, правда, второй монитор, блядь. Who the fuck are you? Who are you? Кто я, блядь, такой вообще? Непонятно. Какой-то жирный, толстый, вылезший, сука, из озера, блядь, чел. Который, ну, спойлер, ёбнут в конце. Короче, какая суть? Тут типа местные сектанты есть, да? Которые вот как-то замешаны с тьмой. С той сущностью темной. Олень. Вот ты. О, Алан. И почему ему видится Алан? Типа непонятная херня. Кто это, что это, зачем это? Я, конечно, предполагал, что это Алан. Когда первый раз проходил. Я это место еще на запись пытался записать. Вот. Мало чего получилось. Потом я предположил, что это его кореш. Ну у тебя и осанка, чел. Сам ты fuck you, понял? Fuck you. Не, ну атмосферненько. Тут не поспоришь. Да, я иду. Я, сука, иду. Я просто ничего не сделаю, но я иду. Надо обойти это дело. Ну ладно. Слишком, блядь,
толстые, чтобы перелезть. Типа вот так вот задумалась попервой. А я просто к ним пошел тогда. Культ. Культ слав? Че? Ебаный Хемингуэй, блядь. А тут, я помню, артефакты были вместо персонажа, которые начал было спарывать. Спойлер! Хуй девы. И без звука это все было. Спороли, достали сердце, блядь. Пиздец. Отличное начало понедельника. Что, бот название-то? Алан Вейк. Да, я мастер этой херни. Всегда рад. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Взял нас тукачил. Bye, kiddo. О, Сэм Блейк. Макс Пейн. Hey! Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Подожди, и озвучка, да, Макса Пейна? Наверное. Это дерьмо в этом городе, надо расшевелить. Ну ладно, не из той игры. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Мы в роли FBI. Бля, было бы прикольно, если бы мы нам дали поиграть за Сэма Лейка, а и там он такой в слоу-мо, бам-бам. Блять, вот серьезная игра. Да, типа хоррор, там вся хуйня. Да. Этот бам-бам-бам, Макс Пейн. Быдло, блять. The deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. Чё за мыло? Приглашение. Возвращение 1. Может это этот, наверное, включен. Ну, так, чуть-чуть получше. Мыло, конечно, все еще осталось. I should take a look at that map. В смысле, карту? Какую карту? А, эту карту. F-карта. О, фонарь. Всем выйти из сумрака, блядь. I think I hear someone.
Нихуя себе карта. Типа мы тут можем бегать, это вся наша локация? Обитель разума, блядь. Это первый запуск. Я тебя осветить буду. Хочешь, освещу? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Ну, вроде как вот сейчас должно быть нормально. Относительно, конечно. Один, блядь. Кто до этого додумался? Ладно, наел у нас. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, When are those damn feds gonna show up, Mulligan? Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Трахались, блядь. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Да ладно, блядь, правда? I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Это же то же самое место, что в первой части, да? They got it, Thornton. Цели. Before Ага. we get to the Встретиться с crime scene, there's помощником time to review the facts шерифа. of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Та подсказка оценок. Нихуя The себе. mind place. Обитель разума. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Метод Worth taking убийства. another look. Портрет убийц. Блять, вот на самом деле очень хорошая локализация в игре. Прям все жертвы без вести пропали без вести в 2010-м. Нихуя себе, здравствуйте, блять. Ага. Запомните их лица, блять. С пароли. Мы еще не видели, а у нас тут уже все есть, ёпта мать. А олени в этой игре, я так понял, символ, да, местный? Карта. Блять, а прикольно. Бля, не, это прикольно. Сделали. Это необычно, я бы сказал. Согласен. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down.
Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Не, игра хорошо выглядит. Даже при условии того, что она не на максималках стоит. Ну там что-то максималки 40-50, ёпта. А вот клавиши маленькие, блядь. Можно прочитать, блядь. Я вот на английском не бум-бум, блядь. Короче, что-то про парк написано. Хотя, может, тут должен выпасть этот, типа, мануал, блядь, на русском перевод, вся хуйня. Бля, дерево погнуло. Где, блядь, дорога-то ебучий случай. Ладно, побежали, а то, блядь, труп остынет. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Я хочу сдохнуть у себя в кресле, игра за компом. И сердечный приступ. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next couple. Here together at the murder site. I did not want to swap. No, sure not, Captain. Try explaining it one more time. How much clearer can I make it, Mulligan? Что-то как-то херово фонарик светит. Откровенно говоря. Днем-то. Ну да, хули ты хотел. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Deputy Thornton, I take it. А где тело? That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Я в магазин бы зашел. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. А, все. Понял. Those are real? You guys hired? Let's just see this body, shall we? Кто-то играл тут в карте, в покер. Не, прикольно, слушай, мне нравится. А подожди, это ж место из первой демонстрации геймплея. Отсюда типа вышел дядька, блядь, здоровый, с топором. Ну, как если я правильно помню пока что, да, я еще не играл, не переиграл первую часть, то ночь может наступить и посередине дня, нахуй. Угу. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know. Быстро его привязали, блядь. Stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Писюн, Does блядь. this fit the MO of the previous murders? Так, отпечатки, следы. Step 1. Examine the corpse. Не хочу я это осматривать, вот честно. Body is positioned on the table. Ritualistic. Открываю список данных. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Не совпадение это ни хера. Ага, и мы должны на этот вопрос типа ответить, да? Совпадение. Следующее. Нет, блядь. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Вот это, наверное, совпадение. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down.
Так, совпадение. Подожди, S. Think, Saga. Не понял. Ну, тело разрезано, ёпта. О. Doesn't look right. Или надо, типа, еще улики найти. Но если это не подходит, значит, надо еще улики найти. Или я что-то туплю. Туплю. Ну, типа, совпадение. That's not right. Неправильно. Ну и выйти я, блядь, не могу. Я вот что могу вам сказать. Я, блядь, и выйти отсюда нахуй не могу. Дела. А, потому что, наверное... Выйти, ёпта, на другую кнопку? Нет, нет, нихуя. Чё? Ёб твою мать. Какой еблан додумался так сделать, блядь? Я рядом ставлю, главное. А было просто к этой херне прикрепить. Пиздец. Навестись. Буду тут полчаса тыкаю, блядь. Пиздец. Улики помогли найти ответ на открытые вопросы. Жертва, убийца. Чтобы... Ага. Так, все. Я, кажется, понял. Все, я понял. Надо теперь понять, кто... Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Там был свет. То есть ребята, походу, вот эти местные пили. Решили сделать, блядь, ритуальное убийство. Так, жертвы. Так, многочисленные следы ног. Это убийцы. На будущее. No. В смысле, он может убийца? Да, тоже навряд ли. Тоже? В смысле, а как? Несколько нападавших оставили после себя хаос. Убийство спланированное или произошло случайно. Ага. Может, в домике поискать ответ? I'll be back in a second. Roger. Locked. They really don't want people coming in here. Предметы? Нет у меня предметов. Пистолет есть, ёпта.
Оба. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Какой-то домик. Какой-то символ. Еще один символ. Они, в принципе, одинаковые. Почти. Все из треугольников. Очень много треугольников, я сказал. Говорят, что озеро это кальдера, то есть образование на место извержения вулкана. Озеро тайник под водой, водной гладью, скрыт секретный механизм, который только ждет, когда я нажму кнопку, а люди с кнопкой. Они в том большом доме у озера готовятся к поимке. Не пойму к чему. Кто-то что-то расследовал. Алан? Очень много треугольников. Очень много треугольников, блядь. Даже слишком. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Нахуй не трогай его, ты еще заржет, блядь. Знаем мы таких нахуй. Ну ничего странного, кроме треугольников, блядь, на стенах я не вижу. Confidential. Look, I get that the UFO thing was a joke, but you're probably trained to joke. Any idea about who it, the right? victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Ага. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Подожди, 2010, блядь. Он же тогда вышел, да, по-моему. Подожди, а он не из лица пропавших? Нет. Убийцы. На будущее. Ну ладно. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder То what есть was все going on пропали that year. в 2010-м, а появились их трупы в 23-м. Как-то очень So странно. what happened to Nightingale after the Озеро это портал? I only know the rumors. Найтингейл, значит, был в прошлой части, да? Вот интересно соприкасаться с первой. Там еще девчонка была, офицер. I bet there's more to that story. But no happy ending. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Они явно готовились к чему-то. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? И почему они знали, He's что он been придет? missing for 13 years. Why here? Why now? Вопрос. Откуда пришла жертва? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Но я помню, откуда он пришел. Ну, вроде.
Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Ебать жутко. Somebody's home. Куда же мои шуточки пропали? Женщина, у тебя рога? 4 штуки. Или 2. 2 пары рогов. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. То есть, грубо говоря, убийцы знали, что жертва выходит из озера. The lake is connected to Nightingale somehow. Лейк, блять. Let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay. Well, I'll just wait here. Да, подожди здесь, пока тебя не ёбнули. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for суперспособности. Safety. Ну, вселенная одна единая с контролом. А контрол это какой-то СЦП. Погоди. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here. Так, ну да, откуда-то оттуда. Dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. Здрасте. The job is unfinished. That seems pretty Сердечка типа нет. A witch with no heart. A strange Нет ничего загадочного в том, что озеро Колдрон, блять, в пизду это третье название, получило свое название из-за похождения на котел формы. На котел формы, блядь. Однако, ага, так, похоже, она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она не была ведьмой, но точно стала ею. Теперь она убийца шерифа, утопив его в озере, затем вырезав его сердце. Ага, понятно. Это, короче, вот почему они вырезали сердце. Эта бабёха была там. There's a piece of paper on the ground. Ебись. Может, что снял? Нет? Tracks. Barefoot. Nightingales? Да. They come out from under the boulder. Makes no sense. Подожди, это записка, блядь. Это записка романа, наверное. Того, что писала он. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Да. Killer left a message. Не, скорее от Алана. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert. Алан, блядь, хорош ты нахер писать это говно, ты заебал. Просто напиши, жили они долго и счастливо, блядь, что сложно, что ли? Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Короче, Найтингейл не просто так вылез и сдох. Мы туда не пойдем? Не зайдем, да, наверное. Короче, видимо, Алан хотел пустить по своему следу
FBI. И чтобы они это сделали, нужен, короче, труп. Они должны были, короче, расследовать как... найти лодку, блядь. Крафтим лодку, Лейк, давай, ёпт. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Что-нибудь еще? Хуй его знает. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest. Я несу его слова в своем сердце. Inside. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. Сердце? I must find out what. Полезли, блядь. Копаться в теле Найтингейла, блядь. Хули нет. Time to properly examine the body. See what I can find inside. И сейчас в натуре полезем в тело смотреть. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? Все вместе. All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Mm-hmm. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they've seen much stuff this gruesome. Давай залезем. Я не знаю, нахера, но надо. Мы, видимо, сможем еще тут побывать. Очевидно. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Я, блядь, не поверю, что тут один замок, сука, на эти два хуя, на этот подъем. Ну да, в город оббежать очень легко, блядь. Сука! Пошел ты нахер! Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Bright Falls. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before.
Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Добро пожаловать. О, ничего не поменялось, блядь. Ну, зелени больше 100. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Но продолжим мы свое расследование уже в следующей серии, так что подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки и всем пока. Это неплохо.